கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். கேட்குதா 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 கேட்குதா? நான் பேசுறது கண்டிப்பாக கேட்கும். ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்பேன் சவுண்டு தான். இப்போ ஓரளவுக்கு சவுண்டு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம அது ஃபஸ்ட் டிசெண்டட் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு புது கேரக்டர் வந்து முடிஞ்சா ஓப்பன் பண்ணலாம், அதுக்காக தான் இது கொஞ்சம் விளையாடினா தான் வந்து பேக்ரவுண்டில் நம்ம வந்து பின்னாடி வந்து நம்ம விளையாடிட்டு இருக்க முடியும். இது சில இதுவெலாம் இருக்குது, அதில் முடிச்சிடலாம் கிடக்குறது. பன்னி கேரக்டர் 39 இருக்குது. இன்னும் ஒரு லெவலில் வச்சுனாலே ஃபுல்லாகிடும். இன்னும் ஸ்டார்டிங்கே கண்கள் வந்து முளைச்சிருக்கு. கரெக்டாக 6:30 மணிக்கு வந்துடுறேன். ஃபோர்ட் நைட் வந்துடுறேன். ஃபோர்ட் நைட்லாம் லைக் பண்ண மாட்டேன், அது என் தம்பி தான் பண்ணுவான். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கேரக்டர் வந்து மாற்றிக்கலாம். ஓகே, இவர் 26 தான் இருக்கா. ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டு வந்துடுறேன். சவுண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? எதுவுமே செக் பண்ணாமல் வந்துட்டேன். ஒரு நிமிஷம் ஆன் பண்ணுறது. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். சவுண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம், நம்ம அப்போ தான் இல்லை சவுண்ட் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன்னா போதும். ஓகே, சவுண்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நான் குடிக்கவே இல்லை, கடற்கரை லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஏதோ காமிக்குது, போய் பார்க்கலாம். அந்த கன்று ஒன்று செய்ய போட்டுருந்தது, அந்த கன்று கிடச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். எஸ், அந்த கன்று தான் வந்திருக்கு. ஓகே, என்ன கொடுத்துருக்கீங்களா? நன்றி. இல்லைங்க, நமக்கு வந்து புது கேரக்டர் ஓப்பன் பண்ண போல் இதில் தான் இருக்கா, ரிசர்ச் பண்ணோம் அந்த கேரக்டருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கிடச்சிது. மிஸ் பண்ணுறது நம்ம வச்சுருக்க கேரக்டர் தானே அது. ஓகே, இதெல்லாம் தான் கிடைக்குமா? இதில் என்னென்ன இருக்குது? டிசெண்டட் இந்த இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த இருக்கா பாருங்க, ஃப்ரீ. இந்த கேரக்டர் தான் தமிழில் வச்சுருக்க கேரக்டர் தான் போல், கரெக்டாக இருக்குது. இந்த கேரக்டர் தான். இன்னும் இந்த ஒரே ஒரு ஐட்டம் மட்டும்தான் எடுக்கணும். அது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இருக்குது. நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இதை கொஸ்டின் முடிச்சோம் இல்லையா, அடுத்த இதுக்கு மூவ் ஆகணும். அப்படியே ஒவ்வொரு இடமா மூவ் ஆகிட்டுனா போதும்.
ஓகே, இந்த வெப்பனை வந்து எடுத்து கம்ப்ளீட். இது வந்து 2 இது, அதாவது இந்த வெப்பனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் சார்ஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது. அது வந்து 2 இந்த மாதிரி வெப்பன் வந்து 2 கொடுக்கணும். ஓகே, நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கொடுத்துருந்தேன், இப்போ ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் செய்யப்பட்டு. மறுபடியும் இதே இன்னொரு வெப்பனை வந்து இது பண்ணணும். இது ஒரு வெப்பனை இருக்குது, இதுவும் நல்லா இருந்தது வெப்பனை. இன்னும் வேறு ஏதாவது வெப்பனை கிடச்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும். சரி ஓகே, நம்ம அதே ஃபஸ்ட்டு போயிடும். இங்கே தான் இருக்குமா? சிக்கன் போயிட்டான். யார் மாணி ஒரே இருக்காங்களா? யாரும் ஆன்லைன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எல்லாம் புல்லட்ஸ் காலியாக இருந்தானா? ஓகே, புல்லட்ஸ் கிடச்சிச்சு. அதான் கிணறு இருக்காங்க கையில். இதெல்லாம் ஏன் இருக்குது? இதெல்லாம் நம்ம தூக்கி போட்டுக்கலாம், அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாச்சு. இது தேவைப்படும், வச்சுக்கலாம். இவகிட்ட பேசணும். இவ தான் நமக்கு ஆக்சுவலி கிடைப்பா, இந்த கேரக்டர் தான். You're here. It's a good thing I took this side. Neither you nor Glay would have lasted. Let's go find this entrance. Ugh, I thought I crushed the order. They've just regrouped. They're so horrible and dirty and disgusting. And there seems to be no end to them. Freyna, calm down. Your heart rate is increasing. It could trigger a traumatic episode. We don't have any sedatives. So if you start having seizures, we'll have to send you back to Albion. முகத்துல வந்து நல்லக்குலாம் ரியாக்ஷன் இல்ல. I'll calm down. You'll get your panties in a bunch. It's not enough for me to black out. Hey, Kate, can you hear me? Huh? Freyna? Yes, I hear you. What's happening? Anything I can help you with? I overheard your comms with Glay. You're doing something with the fungus, right? If we collect enough fungi, will you be able to make an antidote or antibody that gives us immunity? Of course. Although it may take some time, it's not impossible. Great idea. Kate, if you have any questions during production, get in touch right away. And remember to be methodical. You make mistakes when you're rushing. Wait, that was over 5 years ago. I'm not the same person I was back then. Our objective is to secure as much fungi as possible. Let's hurry. If we have an antidote or antibodies that give us immunity, the mission will become much easier. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்களா? இதில் இந்த என்ன கிடைக்குது? ஓகே, இதில் என்ன புதுசாக ஒரு என்ன கிடைக்குது நினைக்கிறேன். இதுலேயும் ஒரு புது கன் வர மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ஒன்று கிடைக்குமா அதில்? ஜாயின் பண்ணிப்போம் இப்போ தான் போயிருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயமே இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அந்த விளையாடிட்டு இருப்பாங்க, அதிலே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. Just what I've been waiting for.
இது வந்து சவுண்ட் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. ஒரு கொஞ்சம் குறைச்சி விட்டது. Some bastard's been tapping our communications. If the repeater is destroyed, things are going to get very difficult for us. I'm loading. Loading. Good job. The data transfer has been completed. All we need to do now is wait. இங்கே கிடைக்கிறது எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படுறதா தான் இருக்கும் சிலது. ஓகே, இந்த இது முடிச்சுமா? இதில் என்ன லூட் வந்து நம்ம முக்கியமாக தேவைப்படுது? என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். ஓகே, வேறு எதுவும் சரி தெரியல நமக்கு. இதில் நிற்கிறதுல சரி, சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப சொல்கிற சவுண்டு. வாய்ஸ் டட்டு வால்யூம் மிக்ஸ். இந்த சொல்லும் போது தான் சவுண்டு வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது சவுண்ட் வச்சுட்டேன். ஓகே, வாய்ஸு அந்த விஷயம்லாம் நம்ம கேட்போம். இப்போ ஓரளவுக்கு ஓகே போதும். சரி, அடுத்து இது ஒரு அப்படியே நம்ம டக்கு டக்குன்னு போகலாம். என்ன கிடைச்சதுதான் அந்த எஸ்எம்ஜி. அது புதுசாக இருக்குது நினைக்கிறேன். 24 26 ஒன்று வந்திருக்கு. 26 ஒன்று கிடச்சிருக்கு. 25 நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுதானே இதோட இது கொஞ்சம் மாறுது. இது வித்தியாசமாக இருக்கு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம். சரி, இப்போதைக்கு எப்படி இருக்கட்டுமா? இது தேவையில்லை. நம்ம அனுப்பிச்சு விட்ருவோம். இது கூட தேவையில்லை. இது எஸ்எம்ஜி எப்படி சுடுன்னு பார்த்துக்கலாம். இதுதான் பவராக இருக்குது. இதுக்கு செட் பண்ணியிருக்கா இல்லை? இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எல்லாமே. ஒரு நிமிஷம். ரவுண்ட்ஸ் பெர் மேக்ஸின் 8% அண்ட் அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்டு இது என்னது? வீக் பாயிண்ட் டேமேஜ் வந்து அதிகமாகும். ஓகே, இது வந்து ஃபயர் ரேட்டட் அதிகமாக்கி விடும்.
இது வந்து ரவுண்ட்ஸ் வந்து மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட் வந்து கம்மி பண்ணி விட்டுருமா. கிரிட்டிக்கல் ஹிட் ரேட்டிங் 11 கிடைக்கும், ஆனால் மைனஸ் பண்ணி விடுது. இதுதான் ஏற்றி பார்க்கணும்னு நினச்சேன். அதை ஏற்றின பிறகு அது எதாவது மாறுதான்னு பார்க்கணும். அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபயர் ஆர்ம் இது மாறுது. ஃபயர் ஆர்ம் அட்டாக் டிஃப்ரெண்டேஜ் அண்ட் ரீகாயில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஆல்ரெடி இருக்குது. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்? இது ஃபயர் ஆர்ம் அட்டாக் ஃபயர் ரேட் வந்து 8, ஃபயர் அட்டாக் வந்து கம்மியாக இருக்கும். 8 வீக் பாயிண்ட் டேமேஜ். யாரா எங்கேருந்து அடிக்கிறீங்க? இதான் நல்லா சுடுது இந்த வெப்பனை. இன்னும் இதுக்கு ஃபுல்லாக ஏற்றலை. அது எதுவுமே வைக்கல. நான் திருப்பி சேவ் பண்ண முடியாலே வந்தேன், அதனால் எதுவுமே வரல. இது வச்சுருவோம். இது வீக் பாயிண்ட் இது பண்ணிவிடுவோம். எலக்ட்ரிக் இது ஆனால் வீக் பாயிண்ட். இப்போதைக்கு 16 போயிருக்கு. வேறு என்ன இருக்குது இல்லை? சரி, அடுத்தது என்னது? ரவுண்ட் பேர் இது கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும், இன்னும் நல்லா அதிகமாகிடும். ஓகே. ரீலோட் டைம் பிரச்சனை கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபயர் ரேட் அதிகமாக்குறது. டைம் 19% அதிகமாக்கும். இது அக்குரசி. ஓகே. வீக் பாயிண்ட் டேமேஜ் 9%. ஓகே, இது வச்சுருக்கிறதுனால அதை வைக்க முடியா? ஓகே. என்னது ஃபயர் ரேட் 8 இருக்குது. ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது. சேவ் பண்ணிக்க. ஓகே, வெப்பன் லிஸ்ட்டில் இந்த இதுதான் ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கா? இதுதான் அது புதுசாக வந்தது. ஓகே, இதுக்கு ஓகே வெளியே வந்துடுவோம். டிசெண்டன்ட் மெட்டீரியல். ஸ்கில் டேமேஜ் கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ். இதை வைக்கிறோமே, இதை வைக்கிறதுக்கு எத்தனை தேவை? இதுக்கு 9 தேவை. அதுக்கு ஆக்சுவலி 9 நான் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டேன்னா தான்
இது 14 இது 24 வருது. இது இதில் இது ஓகே. ஒரு 6 கம்மி பண்ணிவிட்டு வைக்க முடியும். இன்னும் 6 தான் கம்மியாக இருக்குல்ல. இதில் வேறு என்ன இருக்குது இன்னும்? ரேட்டிங் டக்குன்னு செட் பண்ணும். இது என்ன டைப்? இது ஏ டைப்பா? இதெல்லாம் என்ன டைப்பு? ஓகே. இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா தான் நமக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்புறம் விளையாடுறதுக்கு. ஆக்சுவலி எஸ்எம்ஜி வந்து மதியில், ஏன்னா எஸ்எம்ஜி வந்து நம்மகிட்ட இருக்குது. ஆல்ரெடி எஸ்எம்ஜி தானே இது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பவராக இருக்கும். ஐடி பூச்சா சூறாக்கு என்ன வைப்போம்? என்னது இது? இதெல்லாம் பவராக இருக்கும் போலியே. ஓகே, முடிச்சாச்சு. இப்போ பண்ணா கிடச்சிருக்குன்னு கன்ஸ் இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு 26ல் தான். ஆறாம் அடிக்கிறது. ஓகே, இதை முடிப்போம். In order to create immunity antibodies or an antidote,
We need to understand the type, structure, and reactive mechanism of the toxin. We'll need tissue samples from the Vulcans. Let's go collect some. Loading. ஓகே இதுதான் கலெக்ட் பண்ண கூட. I'm loading. இன்னும் எவ்வளோ நேரம்? 3 நிமிஷம் இருக்கா? யார் மணி இப்போ சாக மாட்டேன். This should be enough. கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா? இந்த மிஷனுக்கு என்ன ரிவார்டு அப்படி? டெய்னு கொடுத்துருக்காங்களே. புல்லட்ஸ் மாறல. புல்லட்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே டைப் புல்லட்ஸ். அதனால தான் யோசிக்கிறேன். அப்படியே எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடுவோம்.
ராவத்தில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்களா அதே போயிடுது. Those order bastards planted some kind of device here. We'll need to open it to find out what it is. But let's send it to Kate first and get her to analyze it. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Loading. Accelerating decryption process. Descendant, you need to prevent the enemy advancing. We have to destroy the upper section of the device. That way we'll be able to find out what they're hiding inside it. I'm loading. சி தூரமாக இருக்கா அது முடிச்சுட்டு வரும். Attempting access. I will disable their security protocols. It's been smooth sailing up until now. Keep your guard up. Loading. Take this. Security protocols have been disabled. Descendant, destroy the upper section. விட்டோம் மண்டையா. My shield is down. வேற என்ன இருக்கு?
Access successful. Beginning decryption. Chill. I was able to hack into a section of the data. I've discovered that it is a substance administered by Vulgus of the Order of Truth. It appears to be a type of booster that activates toxins in the body. My shield is down. I'll ice you all. Huh. They were... This could get messy. Huh? Mission failed. Loading. டைமிங் இருக்கு அதுக்கு. Those order bastards planted some kind of device here. We'll need to open it to find out what it is. But let's send it to Kate first and get her to analyze it. Accelerating decryption process. Descendant, you need to prevent the enemy advancing. Loading. My shield. I need help now. How dare they break my shield? My shield is down. கொண்டுட்டானுங்களே. Stay where you are. We have to destroy the upper section of the device. That way we'll be able to find out what they're hiding inside it. Access successful. Beginning decryption.
I was able to hack into a section of the data. I've discovered that it is a substance administered by Vulgus of the Order of Truth. It appears to be a type of booster that activates toxins in the body. Destroy this, so they hid it. கொண்டாங்க நம்ம 3 தான் இருக்கு. I'm loading. Attempting access. I will disable their security protocols. ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு. சீக்கிரம் முடிக்கணும். Been smooth sailing up until now. Keep your guard up. போகாதீங்க தயவுசெய்து போகாதீங்க. Security protocols have been disabled. Descendant, destroy the upper section. Mission failed. No. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல மட்டும் ரொம்ப நேரம் ஆகுது. இந்த இது எப்படியாவது கொஞ்சம் இது பண்ணும். Come on. ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்டா உள்ள. Successful. Beginning decryption. கொஞ்சம் ஆள் எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி இருக்கு. I'm loading. My shield is down. கொஞ்சம் பவர் ஆயிட்டாங்க. நல்லா தான் இருக்கு. I was able to hack into a section of the data. I've discovered that it is a substance administered by Vulgus of the Order of Truth. It appears to be a type of booster that activates toxins in the body. Accelerating decryption process. Descendant, you need to prevent the enemy advancing.
would destroy this, so they hid it. Come on, come on, come on, come on. சீக்கிரம். Loading. We have to destroy the upper section of the device. That way we'll be able to find out what they're hiding inside it. இது ரெண்டு இது பண்ண முடியுமா? ஒரு முடிச்சாம் போல. I will disable their security protocols. வா. தவிங்க. Loading. It's been smooth sailing up until now. Keep your guard up. Take this. Security protocols have been disabled. Descendant, destroy the upper section. இல்லாட்டி ஆள் இருக்கு சீக்கிரமா முடியும். That should be good enough. Great work. Using the material you gathered, I've made an antibody that gives immunity from the Order's most common blueprint கிடைச்சிருக்கு toxin. फ्रेंड्स. blueprint கிடைச்சிருக்கு இதோடது. Because of time constraints, I ஏதோ haven't been கெனோட able to blueprint conduct கிடைச்சிருக்கு. any formal நல்லது clinical நல்லது. trials. So we're the guinea pigs. This will be an excellent opportunity, Kate. You'll be able to collect data on the side effects of the antibody on the Descendants. Hi there. Do you have some DNA that needs Clay, I don't think we should joke about it. You sound just like Jin. Adorable. Thank you for your hard work. Don't worry, I know how capable you are. I heard you worked on my arcane neutralizer. I'm sure it'll be effective against the toxin again. You can trust me. To be honest, I tested it on myself at the clinical trial stage. I'm fine, so as Descendants, you definitely will be. What did you just say, Kate? That neutralizer was made from the Order's toxin. Do you know how dangerous that was? Do I have to lose you too? Glay, I'm also part of Albion headquarters. I'm one of many people working for Albion and all of humanity. The Descendants shouldn't be the only ones ready to sacrifice themselves. I'm ready to do my part. Let's help each other. Lighten up, Glay. Thanks to Kate's efforts, we can continue with the operation. Glay, this antibody will help you to stay strong for this operation. After all, it will give you immunity, and I've tested it on myself. Let it go this one time. But never again, you hear me? Okay. Thank you, Kate. Really. Now that everybody has the antibody, let's go get that Ironheart. We can't let the Vulgus take this one too. If everyone is ready, I will lead the way. Let us find the Ironheart.
ஒரே நிமிஷம் வந்துட்டேன். ஓகே மேலே தானா? ஏன்னா கயிறு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்களா ஏறத்துக்கு? இல்லை இது போட்டுதான் ஏறணும். இங்கே ஒரு மிஷின் இருக்கா? ஓகே இது ஏதோ ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் பாருங்க அந்த கென்னோட இது தரான். கென்னோடது ப்ளூ பிரிண்ட் தான் இது. ஓகே இன்னொரு புது கென்னு வருது. அப்போ இது ஒன்று கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். இதோட தெரியல, இதுவும் வரணும் நமக்கு. இது வந்ததுன்னா இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே பப்ளிக்காக போட்டு போகணும். ப்ரைவேட்லாம் போய்ட்டு அடி வாங்கலாம் முடியாதுப்பா. பின் எடுக்கிறாங்க இருக்கலாம். அது வரத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் பார்த்துப்போம். ஓகே வெப்பன் லிஸ்ட்டு ஒரு புது வெப்பன் வந்திருக்கு. ஓகே இதுங்க இது நார்மலாக அப்படியே போட்டுக்கிட்டோம். ஓகே ஒரு புது வெப்பன் இதில் வந்திருக்கு. அப்புறம் ரவுண்ட் ஸ்பெஷல் ரவுண்டில் ஒரு புது சேவ் பண்ணதுக்குள்ளேயே படிச்சு. Guide, can you sense the waves emitted from the Ironheart? I can. However, my scans show there is a space deep beneath this area. The energy waves are being dispersed by a metal device installed by the enemy. It will be difficult to determine the exact location of the Ironheart. Damn it! Not only did they spread their toxins everywhere, they installed this as well. They most likely intended to use it to transport the Ironheart they found. நீ யாரா நீங்கள் இவ்வளோ போகிறது? இது லேசரு வேறு ஏதாவது இருக்கா? வேற ஒரு கிண்ணு காமிச்சேன். இது தானே? இதுதான். Analyzing layout of the ruins. RK covers 40% of the entire area. A point of note, the RK corresponds to a single pattern, unlike the patterns of Descendants. According to the layout analysis results, the location of these readings is identical to that used for tombs and altars. If I compile all of the data we have gathered, there is a high probability that this is the tomb of one of the ancestors who died during the Civil War. The fact that they were laid to rest in such a deep location, either they were an ancestor of a high status, or they played an important role in the incidents related to the Ironhearts. I've identified a Vulgus communications frequency being transmitted nearby. It will likely contain information we need. We should investigate. The Ironheart isn't here. The Vulgus came to excavate the remains of the ancestor. They plan to use this to open the ancestor's vault. I don't understand. The remains of an ancestor, a vault? What do you mean? If the vault contains an Ironheart, it may have been placed there intentionally to prevent someone from claiming it. The reason the Vulgus have extracted DNA from the remains is likely because the vault can only be accessed through a bioscan. If that's the case, then the occupant of this tomb is the same individual who locked the vault. That's correct. They must be planning to use the DNA to allow them to bypass the biometric authentication and claim the Ironheart. This device interferes with the sieve links. I'll restore the disrupted communications. Wait! Noise removal complete. Checking contents. Sender, Enzo. He says the Vulgus have been spotted moving to another zone.
Have they found a way to open the vault already? Damn it. We need to get to that vault. Wait. We should secure the ancestors' remains and the data just in case. If the vault can only be accessed through the biometric authentication of specific DNA, then we'll need that DNA as well. I have disabled the Vulgus data repository for now. I have also collected the data formatted sample of the remains. Well, that's a relief. I can't stand it when things go according to Vulgus plans. Let's deal with these bastards quickly and get moving. Oh, how the weak struggle to define their purpose. Humans truly are foolish and arrogant. Have you not yet learned that you are merely sacrificial offerings for us? Consider this an honor. Your flesh and blood will be offered for their glory. கொன்னுட்டான். முடிவு பண்றான். This is Alpha. Comms have been stabilized. All units return to Albion to prepare for the next operation. என்ன ஒரு மாதிரி இது பாருங்க, ஒரு மாதிரி இதோ அது என்னன்னு தெரியல. அது வெளியே போயிட்டு வரல வந்தா சரியா நினைக்கிறது. இந்த குட்டிக்கு எனக்கு நல்லா பவர் ஏற்றணும், சுத்தமாக பவர் இல்லை. இங்கே தான் குடிச்சிட்டு இது பேசணும். இங்கே ஒன்று சைடில் இருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணுறாங்களா? இது நான் ரீச் லெவல் 40 எனி டிசெண்டட். இன்னும் ஒரு லெவல் ஏற்றிருந்தா இந்த ரிவார்டு கிடச்சிருக்கோம். சரி, அதை விடுங்க, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். If there's something you need, you'll need to pay. Okay. இது எந்த வெப்பனுக்கு ஆக்சுவலி கிடைச்சிட்டு இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே, இந்த வெப்பனுக்கு தான் ஐட்டம் கிடச்சிட்ருக்கு. இது ஒன்று எடுத்தோம், இது ஒன்று இப்போ இது இப்போ எடுத்தோம். இதுக்கு மாதிரி இன்னொரு இதில் எடுத்தோம். இது கூட ஒரு இதில் எதுவே போட்டிருக்கணும். எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. If it's new research, I'm listening. வனவரெலாம் ஓப்பன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணதுக்கு?
இன்னும் வரவே இல்லையா அதில் வந்துலாம். இது இங்கே இருக்கு. நம்ம அடுத்தது இங்கே வருவோம் நினைக்கிறேன். அடுத்தது கடைசி தான் இங்கே தான் நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் கிடைக்கிறது மாதிரி இருக்கு. ரிசர்ச் இதில் தான் கிடைக்குமா? பெல் டெர்மினல். இதுதான் வந்து பவர் ஏற்றணும் அதுக்கு. ஓகே 27 28 வந்துருக்கு. 28 வேறு ஏதாவது இருக்கா? ஆக்சுவலி இதுவே சூப்பர் வெப்பன் 28ல். இது இல்லையா? சூப்பர். இது போய் செய்யணுமா இப்போ? 250 கொடுத்து இது ரிசர்ச் கூட 10 நிமிஷம் ஆகுமே செய்யறதுக்கு. ஆண்டவா. Humanity is very weak. That's why humans need us so desperately. ஓகே இதுதான் கேட்டது. இதை போட்டுட்டு வந்துடும். அது அப்படியே ஒன்றும் போட முடியுமா? போட முடியாது. டக்குன்னு முடிக்கிறதுக்கு பிறகு 3 இது கேட்குது. அதெல்லாம் நம்மகிட்ட இல்லை. நமக்கு வேணாம். எதுக்கு? எத்தனை வச்சுருக்கேன் தெரியல. இது 4லாம் செய்யப்பட்டோன்னு நினைக்கிறதுலாம் எத்தனை இருக்குன்னு தெரியல. ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு வந்தோன்னா இதுவாகிடும். அதில் பேசிட்டு வரும். The success of this operation will lead us to victory. We've confirmed the transmitted data. There's a vault where the ancestors kept the Ironheart. We can use this to our advantage. The Vulgus will need time to crack open the vault. Enzo, send the sample of the ancestors' remains received from the guide to Anais and tell her to hurry. We need to analyze the DNA and activate the biometric authentication before the Vulgus do. And to do that, we need to increase our combat forces in the field. I'll send any off-duty descendants. Rendezvous with them at the outpost and proceed with the operation. Jeez, why am I being called in? I thought I'd be getting some R&R. Making me work with crazies thinking they see a ghost. Nah, I've got other things to do. Jeremy, there's an Ironheart in this zone. Have you forgotten that finding the Ironheart is the #1 priority for all Descendants? Also, since you've been assigned to a mission, you should conduct yourself properly. Continue to be uncooperative and I will report you to your superiors. An Ironheart? Oh, man, why didn't you say so from the start? ஒரு நிமிஷம் வரேன்.
ஓகே ஓகே. வந்தாச்சு. யாரும்மா நீ? சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே, இந்த இடம் வந்துட்டு இந்த இடம் படம். அடுத்தது போகிறது தான் நிறைய முக்கியமானதெல்லாம் இருக்குது. கேரக்டரில் ஓப்பன் ஆகும் நமக்கு. இந்த வேர்ல்டு மேப்பே இன்னும் நிறைய ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நமக்கு. பாருங்க என்ன எத்தனை இருக்குது பாருங்கள். வேறெல்லாம் இருக்கா? இல்லை, இவ்வளோ தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணோம். Get to the point. I only picked up bits and pieces earlier. I didn't realize it was such an emergency. An Ironheart. Right in front of us. The place will be crawling with Corell's minions, but don't worry. I can take this opportunity to show you what an awesome descendant I am. I'm curious what Guide's reaction will be after I carry this entire operation. Let me know, will ya? Alrighty. Shall we get this show started? I'll use my incredible teleportation skills to scout all of the underground spaces. If the Vulgus are on the verge of opening the vault, then they'll likely report to their superior, Corell. In which case, we'll need a way to tap into their comms. கிடைக்குதுங்க. Guide, check and see if there are any ally devices nearby we can use to wiretap. There is one ally communications repeater. If I modify the code, it can be altered to enable wiretapping. That should work. We should spread out and continue with the mission. ஓகே, இந்த சைடில் வந்ததெல்லாம் அப்படியே விட்டு வச்சிட்டேன். எவ்வளோக்குள்ளே இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் இது பண்ணிடுவோம். மேக்ஸ் HP 45.
bonus firearm attack. Okay, puedo. This is Enzo. There is a Vulgus generator somewhere in this zone. These generators are the main power sources for the enemy's comms devices. We need to find the enemies who have fuses, take them out, and use the fuses to disable the generator. I'm loading. Tolera.
loading. Another unit has appeared. Grab that fuse. This is the ultimate chill. I need help now. Come on, skill. Kasih. Initiate enhancement. The last one. Take its fuse and disable the generator. Enemy reinforcements have arrived. Stay focused. Powerful enemy unit has appeared. Be careful. Damn it, I'm out of bullets. I'm loading. The enemy comms devices should be shutting down shortly. Excellent job. மூளை கிடக்கு. என்னடா அது? புதுசாக ஒரு வெப்பன் வந்துருக்கு பாருங்களா. ஆ 29 ஒன்று வந்திருக்கு. மொத்தத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். 30 வந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் 30 மிஷின் போயிட்டு 30ல் ஏதாவது பார்க்கலாம். 30ல் வந்துச்சுன்னா அது யூஸ் பண்ணுவோம். பவர் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. டேமேஜ் பர் செகண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே இருக்கிறது வந்து ஏன்னா இது வைடு வைட் பவர் லேயரில் இருக்கா அந்த இல்லையே. யாரும் இங்கே விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே போய் ஜாயின் பண்ணிக்க. நம்ம இதில் அப்படியே போனால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்.
பாஸ் ஆயிடும். It's done. Great job. முப்பதுல வந்து கிடைக்கல. நான் 29ல் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு ஸ்னைப்பர் ஒன்று கிடைச்சிருக்குங்கிறேன். இது ஒன்று வந்திருக்கு. இது எல்லாமே அதிகமாகுது. இது நமக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு இது போல இது. இதை வச்சுருவோம். ஏன்னா வந்து இதில் அது மட்டும்தான் ஏறுற மாதிரி காமிக்குதா. இப்போ எல்லாமே ஏறி இருக்கும். இல்லை அதெல்லாம் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மொத்தமாக. இது புதுசாக இருக்குது. இது பேங்க் ஷீல்டு அதிகமாக்குது. அப்போ இதை வச்சுருவோம் அப்படியே. அவ்வளோதான். டிஃபென்ஸ் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏறுது. சூப்பராக இதை வச்சுருவோம் அப்படி. இந்த இது கரெக்டாக இருக்கும். இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த எனக்கு பவர் ஏற்றணும். Surveillance accuracy has increased by 40%. All communications content is being stored. Surveillance accuracy at 85%. I will try to maintain a level that will not cause the device to malfunction. Sharing the surveillance info. Fortunately, Alpha's just called us in to explain the overload. He is furious. Well, maybe just upset that the equipment is being pushed to its limits. I'll try to mollify him. Let's meet at the Timberfall outpost.
I have some information I wish to discuss. Hi, bro. Hi Demon Lord official, welcome to Chennai Gamers Folded Hands. This is... First of all, this is only a theory for now. I must review the enemy's data before I can be certain. I have some ideas on why the enemy is collecting organic matter, and I have reached a hypothetical conclusion. The most probable reason is that their DNA analysis is still incomplete, and they're looking for materials to use as part of it. In order to extract pure DNA from something, you need a refining process to remove all the other materials mixed in. And once refinement has been completed, you will still need to perform an amplification process. This process requires certain enzymes. So what you're saying, Guide, is that the Vulgus are extracting the enzymes they need from the giant tree. In a way, yes. As the giant tree has existed since the time of the ancestors, it will have accumulated a variety of organic matter. It may store materials which are difficult to find even now. The Vulgus may have predicted this. It is likely that they intend to extract all of the remaining organic matter left in the giant tree in order to find the enzymes required for amplification. If we can seize what they extract and send it to Albion, we can expedite our research process. I guess we have our answer then. Let's hurry. It's our turn to take something from them. Let's make them pay for messing with us. Descendant, it seems that Gley has elected herself to be our guide this time. But I agree. Because of Gley's quick judgment and knowledge, I was able to decrease my margin of error. I'm honored to hear that. Coming from a highly advanced AI created by the ancestors. I must go into overclock mode in order to do everything I can to help you gain the Iron Heart.
Descendant. I've scanned all Vulgus devices within the vicinity and found a device called a mixture injector. Mixture? Guide, can you check the mixture inside it? I'm sorry, Clay. As it is a simple injector without any encryption, it is not possible for me to analyze it. No need to be sorry. It's not too late for us to find it, break it, and then figure it out. They just keep coming. Looks like they have a death wish. I'm loading. The ejector has been spotted. Guide, can you identify the mixture once we destroy the device? The mixture is a type of growth accelerator that forces intense growth in organic matter, including proteins. The Vulgus plan to use it to obtain a large amount of the enzymes required for DNA extraction. Huh? சரி ரேஷன் கார்டு எடுத்து போய்டு அப்படியே வாங்கி வந்துரு. Clay, Freyna, this is the Vulgus that stole the Descendant's RK serum. Ah, we finally found him, you bastard! I told you we'd make you pay for messing with us. செத்து போயிட்டான். என்னது செமி வரமாட்டேன் சும்மாவா 30 கொடுத்துருக்காங்க 30 கொடுத்துட்டான் 31 கொடுத்துருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 31 வந்திருக்கு. இது பாருங்க இந்த ஷாட்கன் 31 21,000 டேங்கப்பாடி ஆத்தா உள்ளுக்குள்ள இதுக்கு இது மறுபடியும் கிடைக்கும். நம்ம அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து கொடுத்துட்டு இது பண்ணிடுவோம். இப்போதைக்கு எனக்கு 31 வந்ததுன்னா அது பெரிய விஷயம் தான். அந்த குட்டிக்கன் வந்து நல்லா பவர் ஆகிடும். இது வேணாம் இது எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கம்பேக்டு வச்சுப்போம். எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு இதுவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அவ்வளோதான். அது மாற்ற முடியாது. டிஃபென்ஸ் வந்து 247 இருக்குது. வேறு இது
ஓகே இதில் டச் எஸ்கேப் இதை தான் அந்த பொண்ணு அந்த யூஸ் ஆகும் நினைக்கிறேன் வந்து இதை வந்து இப்படி அதை மார்க் பண்ணுறது ஹெல்ட் அது போகாமல் இருக்கும். இவளோட இது இந்த இது இல்லாமா ரொம்ப அதிகமாகுது, மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகுது. அந்த கடைசி பவர் மட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனால் இது மற்ற இதுவும் ஏற்றுது. இது எல்எம்ஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நிறைய புல்லட்ஸ்னால யூஸ் ஆகுது, அடிச்சுட்டே இருக்கலாம். புது வெப்பன் வந்திருக்கு. இது இருக்கு, மேலே இருக்குது, 30 இருக்குது. டீங்க அப்போ 23,455. இந்த தூக்கி இப்படிக்கா போடு. சரியாக நட்டி விடும் போலியா. அதில் ஒரு வாட்டி டேமேஜ். ஓகே, 31 இதுதான் நம்ம வந்து மாற்ற போகிறோம். இது வந்து அந்த குட்டிக்கு என்ன இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து வைக்க போகிறோம். ஓகே ஓகே 30 தான் எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் 31 ஒன்று கிடச்சிருக்கு. வேறு லெவல் டக்குனு போய் வச்சுருவோம். அப்புறமா வந்து ஒரு 5-6 லெவல் ஒன்று செட் பண்ணி கொடுத்துப்போம். இன்னொன்று வந்து அது கொடுத்துட்டு இதுக்கே இப்போ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கேட்கும்னு எனக்கு தெரியல. நான் ஒன்று தான் நான் அதில் பண்ண முடியும். நம்ம அதனால் அதை பண்ணி வச்சுட்டு வந்தேன். என்ன காமிக்கிறது இந்த ஊரில் Now what do you want? Go on, I'm waiting. ஓகே, நம்ம வந்து டிசெண்டன்ட்ல வந்து இவன் தான் அன்லாக் ஆகிறோம். இவரோட இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு தூருக்கு பாருங்க. ஓகே, இது எப்படி பண்ணுறது? இது மிஷினை போய் பார்க்கலாம். இப்போ அன்லாக் ஆகுதானே. இதில் அன்லாக் பண்ணிட்டோன்னு அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். லெவல் ஏற்றலாம். 40 லெவல் தான் மேக்ஸ் லெவல் நினைக்கிறீங்க. அதுக்கு ஏற்றி அது ஓகே. எங்கூட லெஜெண்டு அது இருக்குது 22 இருக்குது. அதனால் ரொம்ப பவர் வந்து கம்மியாக இருக்குது. நமக்கு 31 இருக்குது பாருங்க. கொடுத்தா ஒன்றே ஒன்று தான்ப்பா. நன்றி நன்றி நன்றி. 31க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. டேமேஜ் வந்து 10. பார்த்தீங்களா, டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதுவுமே நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இது இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா இப்போது வந்து சும்மா இந்த எண்ணெய் கொடுத்து பார்ப்போம். இது வேணால் 30 கொடுப்போம். 30 கொடுத்தோன்னா இதுவும் வந்து 10க்கு போகுது. அதாவது ஆக்சுவலி ராக்கெட் தானே அது கொத்தா வேலை காலி பண்ணோம். நம்ம அது இன்னொரு இது செய்யப்பட்டு போயிடுவோம். அது அப்பப்போ அதை செய்யப்பட யூஸ் ஆகும். மெட்டீரியல் இதுக்கு நான் நிறைய சேர்க்க வேண்டியது மட்டும் இருக்கும். அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. வெப்பனில் வந்து இந்த வெப்பன் எப்போ ஓப்பனுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் வேணுமா? எங்கே இருக்குது? ஓகே, இந்த இது மிஷின் வந்து விளாடணுன்னா கண்டிப்பாக கிடச்சிது. அப்போ இந்த மிஷினை விளையாடி முடிச்சு எடுத்துகிட்டு அந்த வெப்பனையும் போட்டு விட்டோன்னா அது பாட்டு வந்துட்டுருக்கோம்.
இருங்க நான் அந்த வெப்பனை உள்ள வச்சுட்டு போயிடுறேன் லெஜெண்டரி If you need something for battle, you won't find anyone better. முக்கியத்துக்கு என்ன பார்த்தா எனக்கு கடுப்பாக இருக்கு முக்கிய வச்சுருக்காங்க ரன்னிங் ஃபயர் ஸ்கில்லுக்கான இதுதான் வைக்கிறாங்க பாருங்க நம்ம ஸ்கில்லே வேறு எக்ஸ்பிக்கு 29,100 வேணும் எக்ஸ்பி அடுத்த ரேங்க் வந்து போகிறதுக்கு மணி எத்தனை மணி கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போக வேண்டியதான் ஓகே ஃபைனல் இது போல் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே இப்போ எல்லாத்தையும் முடிச்சு தான் வரணும் நம்ம சரி இந்த லெக் சைடில் இருக்கிறது முடிச்சுட்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன வைக்கவே இல்லையா ஓகே அங்கே எல்எம்ஜி வச்சுருக்கேன் எல்எம்ஜி எடுத்துடலாம் எல்எம்ஜிக்கு பதில் யாராவது இன்னொரு பவர்ஃபுல்லானது இந்த டைப்பு ஸ்பெஷல் ரவுண்டுங்க ஸ்பெஷல் ரவுண்டு இதுதான் இல்லை சார் திடீர்னு தேவைப்படலாம் இல்லை தான் மாறுதான்னு பார்ப்போம் மாறுதல் இருக்கா ரியாக்ட் இது ஒன்று வந்திருக்கு என்னது இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணி தருது நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணுது நமக்கு இந்த மாடியூல்லாம் வந்து நான் ஒன்றும் அப்கிரேட் பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணல நிறைய இதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணோம்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் நல்ல பவர்ஸ்லாம் செட் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கணும் வரணும் பொறுமையாக தான் இந்த கேம் கற்றுக்க முடியும் டக்குன்னு உடனே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது Descendant, it would be best to establish how far the Vulgus were able to progress their experiments. They may have scattered the data, but we must examine it, even if it takes time to recover it. Terminal access. Inputting security deactivation codes. பவர் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போதான் நம்ம விளையாட்டு ரேஷன்களில் வாங்க தான் நான் இப்போ போய் போவதில்ல
இதையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அம்மா எனக்கு இது பண்ணி தெரியாமா கிணத்துல போட்டு Terminal has been accessed. Checking information. பத்தியக்காரன் குதிக்கிறாங்களே. I have accessed the terminal. Initiating hacking sequence. This is unexpected. The Vulgus have injected their DNA with RK and are attempting genetic modifications. This is Enzo. An enemy generator has been spotted at your current location. Neutralize the enemy forces and disable the generator using high voltage fuses. With a fuse has appeared. Take it out and retrieve the fuse. I'm loading. Find a second fuse.
break my shield. Loading. My shield is down. Now all you need to do is obtain the third fuse. My shield is down. That's the commander leading the operation. If you take him out, the rest will fall back. I have confirmed that their power supply has been cut off. Excellent work, Descendant. Descendant, the Vulgus are collecting organic matter to create an enzyme that can amplify DNA. Once they've collected enough, they'll refine and move it to stop it being compromised. If you can capture the organic matter and send it to Albion, we can extract the enzyme we need. This could get messy. Loading. Oh no, an interrupter. Are the Vulgus willing to destroy the organic matter entirely rather than let it fall into our hands? Descendant, you need to eliminate the interrupter. If the organic matter is destroyed, it'll put us in a tight spot. Descendant, there's another interrupter.
Good job, Descendant. We'll try to extract the enzyme as quickly as possible. Hey, you! Are you slowpokes done? I almost fell asleep because you guys were taking too long. If you're done, come to the outpost. No, wait, would it be faster if I came to you? Get to the point. What are you doing? Sightseeing? This operation is a waste of time, a complete waste. You keep telling me I need to cooperate, but I think you guys are the uncooperative ones. Jeremy, unless your receive is having issues, there is no way you didn't know we were in the middle of an operation. It's prohibited for Descendants to deactivate the receives during an operation. If you manually deactivated your receive link, I think that would make your attitude toward the operation uncooperative. I'd watch what you're saying, Glay. I carried out my side of the operation perfectly. I scouted the entire area thoroughly. I've even confirmed that the Ancestors' ruins are in the deepest part of Vespers. How dare you question my attitude? God, I don't know why Alpha looks out for you guys so much. Maybe he feels sorry for you being possessed by the ghost or guide or whatever. If it's because he pities you, well, I guess normal me has no choice but to be understanding. I'll distract the enemy's backlines just for you pitiful lot. You can follow me and push through. You three, no. Is it 4? Anyway, you're all deployed, so let's cooperate and get this operation done without any mistakes. Also, I've been assigned to retrieve the Ironheart, so don't any of you think about touching it. I'm warning you. Glay, your anger levels are rising. I'm doing my best to let it go. Thanks to Kaden and Nace's swift efforts, we've been able to restore the Ancestors' DNA using the data that you've sent. Thank you for your hard work. You've all done an excellent job. The Ancestors' biometric authentication data has been coded and sent to your receive. Guide, please activate the code when you reach the Ancestors' vault. There is a chance that we have not yet found the Vulgus that underwent genetic modification using Arcane. And we haven't confirmed whether the experiment succeeded or not. But the incident in the sterile land has affected my simulations. Vulgus technology is advancing faster than I expected. Almost unnaturally so. Knock, knock. Who's there? It's Pseudo. Descendant, I presume? You can't just let our equipment be, can you? What? My receive channel was just switched? Enzo, there's something wrong with the receive channel. Enzo, respond! It's on channel. I forced you to connect to my personal channel. You see, I'm brilliant, just like you.
Now, let's play, fellow RK wielder. Unless there's something wrong with my ears. Sounded to me like this jerk said he has RK abilities. You heard me correctly, friend. You're curious about my RK, aren't you? Let me fill you in. I injected myself with the RK that I stole from you. Oh, the power flowing through my body. What an exhilarating experience. And you were keeping all this power for yourselves. I hated you so much that I could have killed you all in an instant. It appears that the genetic modification we saw earlier was successful. Now, why don't you come here and give my cold, frozen body a hug, friend? Those Vulgus bastards. They weren't just researching ways to open the vault. Now it's clear why the Order of Truth was there. To create this monstrosity. If they only wanted to retrieve the DNA, they would have sent the Legion of Immortality. One icicle coming up. Knock, knock. Knock, knock. Hey, hey. How hard did you hit this? What a brainless brute. You really want to fight me, huh? This device can force channels to change. If we destroy it, we will be able to connect to the HQ channel again. It's my turn. Reload! I'm loading. Check reconnection confirmed. The ASIV channel is back online. Guide, please modify this code so that the channel cannot be disconnected again. I have established the defensive security code. Communications will not be affected in the future. It doesn't feel too bad to have my limbs cut off like this. It almost feels like I'm dreaming. I'll send you a little present soon. Image on the command HUD. Is that Jaber? Vulgus don't usually dream. But thanks to the RK serum, I dream my every moment. You can call me Jaber. The serum that was injected into the Vulgus was from Jaber. Ironheart pulses have increased significantly. The vault must be nearby. I'll send a signal to Jeremy. Jeremy, do you read me? Jeremy. Jeremy, respond. Hang on just a little longer, everyone. It's so nice to see your face, friend. Can you call me Jaber just this once? Here I am. Eamon's delay has changed our plans, but it can't be helped. In my next dream, I'll be dancing with your corpse!
going to need help. I'll save you. Biometric authentication code accepted. Descendant, access the vault. Oh, wow. You've completely lost it, haven't you? Listen. If you spotted the target, you should have said so. What are you doing here by yourself? So this is what's gotten everybody so riled up. That's it. That's what makes us the Ironheart. It's way more impressive than what the rumors say. Hey, how long do you plan on just standing there? Go back to Albion and bring reinforcements or something. Why are you still here? Go! என்ன பண்ண போறோம்? It's just the two of us now. அவ கடிச்சிட்டல. கிடைக்கலையா? என்னடா இது? என்ன பிங்க் கலர்ல ட்ரெஸ்ல பயங்கரமா இருக்கு. மணி தானே, இன்னும் 4 நிமிஷம் இருக்கு. The success of this operation will lead us... Descendant, do you have something positive to report, finally? Where's the Ironheart now? What? I gave the order for Jeremy to retrieve the Ironheart. I never did that.
There must have been a misunderstanding. Nell, did you send those instructions? I've done no such thing over any official channel, and even unofficially. I have no reason to contact him. Something's not right. Could it be? Nell, contact Jeremy. Now. I can't get through to Jeremy. His receive has been deactivated. And there's no record of him entering Albion either. It can't be. Jeremy is still a Descendant, even if he's sometimes led astray. He's a Descendant fighting for humanity who despises the Vulgus with every fiber of his being. Alpha, we should see if we can detect Jeremy's RK and traces of the Ironheart through the guide. All Descendants on standby. Please contact the guide for assistance as required. Command has identified Jeremy's last known whereabouts. Prepare for a pursuit operation. Descendant, I've heard about Jeremy. But there's something I must tell you first. When I came into contact with the energy from the second Ironheart, a new function was restored to my system. It's an algorithm for amplifying the void energy sensory field. An early warning system for detecting colossi that are drawn to the Ironheart. However, perhaps because it was transferred through Jeremy's RK, which I am not synced with, my operating system is rejecting this function. Even now, alarm bells are ringing. My functions have been interrupted and my system cannot be recalibrated. Descendant, I am in no doubt that a Colossus is heading towards Ingress at this very moment. Please transfer my sensory field amplification algorithm to Seneca. If we can intercept that Colossus and recalibrate my system, Jeremy and the Ironheart can be found. Please, help me, Descendant. It appears we have no choice. Please handle whatever the guide needs first. As Alpha said, we cannot rely on the guide alone. HQ will do their best to identify Jeremy's last known location and prepare for a pursuit operation. If there's something you need, you'll need to pay. Oh, the special human child. What do you need? Modules will make you stronger.
information about the Colossi. Descendant, is this code related to the Void? This algorithm is sophisticated enough to be applied right away. This is truly incredible. So this is the power of the guide that the Descendants have spoken of. But now is not the time to marvel at it. Based on the results calculated from the amplified sensory field, it seems a powerful Colossus, the Executioner, is heading toward Ingress. As you likely recall from your Descendant training, the blade wielded by the Executioner is a sensitive conductor. If you allow it to power up, it will increase the time you spend in the Void. And the likelihood of failing to intercept the Colossus increases exponentially. Descendant, please proceed with the intercept immediately. Have you completed preparations? ஓகே 34. இப்போ அடுத்தது டிஃபீட் இவனை தான் பண்ண சொல்லியிருக்கு, இவனை தான் அடிக்க சொல்லியிருக்கு. இதை முடிச்சா அந்த ஏதோ ரிவார்ட் மாதிரி கிடைக்கும் போல். சரி, இதெல்லாம் நான் வந்து அப்புறமா. Have you completed preparations? ஓகே, மேட்ச் மேக்கிங்கில் இருக்குது. இன்னும் எவ்வளோ எக்ஸ்பி இன்னும் 9000க்கு மேலே ஏற்றணுமே. 9000 ஏற்றினா போதும். 9000 மெயில் ஏதோ வந்திருக்கு. கூட்டின்னு போயிட்டாங்க நம்மளை கூட்டின்னு போயிட்டாங்க. ஏதா நீ T6 லெஜெண்டில் ஏதோ கிடைச்சிருக்கு. லெஜெண்டில் கிடைச்சிருக்கு. எல்லாத்தையும் அமுக்கு எனக்கு தான்.
Superman landing. நம்மளால் இந்த ரெண்டு தான் அடைய முடியும். ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று. 38% சான்ஸ் இருக்குது இவங்க ரெண்டு இதில். இது என்னது? எனர்ஜி ஆக்டிவேட். ஓகே, இது இந்த கன்ஸோட இதை ப்ளூ பிரிண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு கேரக்டரோட இது இருக்குது, நமக்கு அதுதான் வேணும். எஸ், கேரக்டர் கிடைச்சிருக்கு. நைஸ். ஓகே, நம்ம அங்கே போயிட்டு பார்த்துக்கலாம். என்ன இமேஜ் இருக்கு? The space-time fabric of the void is... You succeeded in intercepting the executioner. An extraordinary display of skill. If there was a descendant like you a century ago, I'm certain we would have been able to stop the apocalypse. There are no what-ifs in history, of course. But the apocalypse has left such a deep wound on humanity. Regardless, if we allow ourselves to ponder all of the what-ifs, perhaps things would be better if the Ironhearts had never existed in this world. Every time an Ironheart is uncovered, it's as if the Colossi are awoken and head to Ingress. But ironically, we also need the Ironhearts to stop the Colossi. It is one of the great paradoxes. Descendant, perhaps this is exactly why the ancestors sealed the Ironhearts in vaults. I'm beginning to suspect that perhaps the ancestors hid the Ironhearts away to prevent history repeating itself. We will need extensive preparation for the moment when the third Ironheart is revealed. There is much that I would like to discuss with you, and also with the entity known as the Guide, if possible. However, we do not have the luxury of time right now. HQ is urgently looking for you, Descendant. You should make your way there as quickly as possible. Descendant, thanks to you, the stability of my system was restored. However, the Iron Heart has slipped from our grasp. While you were stopping the Colossus, I delivered the necessary information to Enzo. It is likely that HQ will be preparing countermeasures. Got a question about the operation? Descendant, you're here. Thank you for all your hard work with the intercept battle. Unfortunately, we need to drag you into another operation before you get a chance to rest. Albion has entered uncharted territory. A Descendant has committed treason. A Descendant. Someone who should have been humanity's beacon of hope. Damn it! How could this have happened? HQ has officially denounced Jeremy as a traitor. A rapid arrest operation is in progress. Enzo received intel from the Guide and was first on the scene. Jeremy is heading towards Echo Swamp. As the enemy's attention is keenly focused on this location, and because of the swampy terrain, deployment of forces on a large scale will be difficult. To make matters worse, we've lost contact with SMO. He was carrying out another operation in the area. SMO's support was vital. Enzo won't be able to command and fight by himself. Our lack of manpower is delaying the operation. If we don't hurry, we'll be delivering the Ironheart to the Vulgus on a silver platter after we worked so hard to get it. We must prevent that from happening at all costs.
Rules of engagement for Jeremy will be sent separately. If possible, I would like to have him brought back alive. I want to hear what he was thinking as his commander, and why he did what he did. Go after Jeremy, and please, find the Ironheart and bring it back. I will tell Enzo to prepare to resume the operation. Understood. Descendant, wrap up any preparations for reinforcements quickly, and head to the Misty Woods outpost in Echo Swamp. Enzo is a... Alpha, thank you for the reinforcements. Recommencing the operation to hunt down Jeremy. I've sent number 17 of the Colon Special Forces to help with tracking Jeremy. Get the sitrep from Enzo and carry out... All right. We've had some delays, but I'm happy to say we can now restart the pursuit. First things first, as we've lost contact with Essimo, and there are no other Descendants who have the power to handle the battle, we had to suspend the search and blockade construction. I'm afraid we'll need a rescue operation for Essimo. He was deployed here on a mission to destroy a Vulgus facility, and we've lost contact with his unit. If possible, I think searching for Essimo while we continue with the rest of the mission is a good idea. While our operation was delayed, the Vulgus deployed their forces throughout the swamp. We think they sensed something was up with Jeremy. I got impatient, so I took command and attacked. But because the soldiers couldn't receive their orders in time, we nearly experienced heavy losses. After that, the Vulgus forces increased and rapid deployment of soldiers wasn't feasible. It seems Jeremy used this to his advantage and went deeper into the swamp. So starting now, we'll be focusing on reconnaissance to expand the search area. If you go on ahead, the soldiers will follow and establish a barricade. This will allow for much wider RK distribution, which will be an advantage in tracking both Jeremy's RK and the Ironheart traces. We have to overextend ourselves a little. We have no choice. Based on the intel from the guide, it's clear Jeremy has some kind of plan in mind. Apparently Jeremy's voice was captured through the Ironheart pulse. However, briefly that was detected. This is what was recorded. I knew it, I was right. The Vulgus here have all been enhanced through superior DNA. The quality of this Kuiper is perfect, though it would have been good to secure both DNA and Kuiper in advance. Oh yeah. You heard him, right? DNA, Kuiper... I have no idea what he's talking about, but I know this operation needs to resume quickly. The area where the guide picked up Jeremy's voice is a way off. We've got a long road ahead of us. This operation, we're all slowly sinking into this swamp. Not happy about it. Be prepared for unexpected combat situations. I leave the mission in your capable hands. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த இடத்துல இன்னொரு கேரக்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது இருக்குது. இந்த இடத்துல இங்கே வந்து ஒரு என்னோட ப்ளூ பிரிண்ட் தந்துடுவான். அடுத்தது ஏரியாவுக்கு போனோன்னா இன்னொரு இது தருவான். சரி, ஓகே ஓகே, அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பாய். நம்ம அடுத்த தலைவில் வந்து பார்க்குறேன். ஓகேவா? அடுத்த நாளன்னைக்கு வந்து அநேகமாக இந்த கேமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லைனா எல்டன் ரிங் வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ எல்டன் ரிங் வந்து கொஞ்சம் மறுபடியும் விளையாடி கொஞ்சம் எப்படி கைக்கு திருப்பி வருதான்னு பார்க்கணும். வந்துட்டதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் விளையாட ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, எல்லாருக்கும் பாய் 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 சொல்லிக்கிறேன். ஓகே,
அடுத்த லைவில் வந்து பார்க்கலாம். நீ வந்து பார்க்க போகிறவங்களுக்கு நன்றி, பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு நன்றி. ஓகே, எல்லாருக்கும் பாய்.